Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Dama koy wax saa su ne ku ne ak li nga def. ñun liñ war a def tey ñu jéem a consolider suñ souveraineté. réew nag su taxawee ci kaw dëgga fu mu dem mun naa ekkiti boppam man dem ma ci UDP pour you fi post or anything. We need a port of 3 miles long and we can build it. Gis naa Jammeh many times rongoñam yi di génn. We are all detribalized Gambians. But fooguma ne Kangara fi mu nekk comfortable na. Gambians dañ foog ne soo àggee retirement age rek da nga war a jël sa kurus dem toog ci jumaa ji di wirda. For some reason mu link up again with Baba Jobe mu may ko pajoor bu bees pul. Yaya Jammeh allowed me ma dem to 16 heads of state. Yàlla daf ñu may loo xam ne mayu ko benn réew ci Africa. None of them understood. Even Minister, he gave me a passport, a diplomatic passport for 5 years. Docteur ñu bari ñu ne musul na wona musa dégga UDP. Yes. Musul ta dégga sa gémmiñ nga aussi UDP. Okay. But doctor, all of a sudden. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu nuyuwaat leen rek fii si Dalaba Estate tey gannaaw bi nga xamante ne ay fan si gannaaw jàppoon nañ fi benn gang bi nga xamante ne fekkoon nañ ay gànnaay yu bari seen loxo ak bagage yi nga xamante ne bagage sacrifice la ak ay téléphone ak ay mobile ak yooyu noonu ñiy dëkkee fii nii si estate bi Dalaba Estate fii like ne amuñ sécurité ñu doon sàkku si seen borom estate bi pour mu defar leen ay sécurité doo ak seen i kaaraange tey nag gars yi ñu ngi fii si dimanche ji ñu oote li nga xamante ne mooy press conference seen doomi dëkk bi yëpp di Dalaba ñoom ñëpp a ngi fi foofu lañ nekk ni right now nii ci fi nga xamante ne mooy press conference boobu noonu fi mu nekk ni waa gox gi yëpp génn nañ ñëpp a ngi ñoo dajaloo pour ñoom ñëpp seen kaaraangeeg yooyu parce que jamono ji ci fuñ toll gars yi nekk nañ ñi nga xamante ne jaaxle nañ tiit nañ ci bireegan ente yi fi day am everyday mu ngi am réeré wuñ mbir ne ñi nga xamante ne jàppoon nañ leen sax fan yële gaa yaa ngi wax ne police ñu ngi am na benn news buñ jot ne police yi dañ ngi under police bail so right now ni gaa yaa ngi toog ak njaaxare moo tax waa koñ bi yëpp génn pour ñëw wane seeni tiit ak wane pour ñu taxawu leen ndax tam ñoom tam deserve nañ ko parce que loolu bokk na si nangutoo yi nga xamante ne ñoom nangutoo nañ ko borom estate bii di Moustapha Ndiaye ñu gën koo xamee si taf moo waral tey waa gox bi yëpp génn ñëw dajaloo si pi pour ñu waxtaan bu ko defee ñu xam fu ñuy féetee ndaxte ñoom nit nañ kaaraange si biir estate bi le ndaxte right now nii jamono ji le ñoom ñëpp a ngi jàmbat ne fi mu nekk nii daal dañ tiit toog ci njaaxare ndaxte sàcca yi fu nekk la ñuy duggee soo amuñ kaaraange right now nii ñu ngi fii si Dalaba Estate ak community bi pour seen press conference bi dinañ déggee si ñoom bu ko defee rek ñu déglu rek déglu li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy bataaxel bi nga xamante ne waa community bi ñu ngi koy joxe. Mr. Raymond. Yes, as Mr. Raymond rightly said, if you remember a few days ago, we actually sent this notice. Let me put this clear. I think we'll be speaking in English. At the same time, we'll translate in Wolof, and my Mandinka is not very good, but I'll try in Mandinka so that everybody can get it. I think that's fair enough for everyone. That's okay for everyone. Very well. At the beginning, we first want to stay as a group
we always wanted to make sure we are focused. We always wanted to make sure we are on track, and then try to keep everyone into this, and we push together as a family. And when we recall, months or a year or 2 years ago, we have been actually encountering a lot of problems in this estate, in terms of security, in terms of the reticulation services, in terms of the road network. All of this has actually been an issue in this estate. But I can clearly tell you, with the lack of organization among ourselves, actually we could not really have a voice for the past 2 years. Recently, we've actually witnessed a lot of burglary attempts, and of course some thieves that are actually invading this estate, stealing many things that, of course, we had no other place to cry this about, unless we have to organize ourselves, make a voice, and make sure this is actually extended to every stakeholder to be aware of this. If we want to go through this meeting, if you look at the notice of the meeting, I think everybody should have this. We just actually organized the points of discussion. The very first point here is the formation of the Dalaba Residents Association executive members. As you see, we have very few people in the executive. Many of us at the moment, working for the past week, we've actually been doing this voluntarily. Some people actually come forward. I don't want to call their names at the moment, but many people actually come forward to do this voluntarily. We had so many residents, so many members in this association that actually has been waking up from 12 midnight to 1 to 2 a.m. walking around the estate to try to see who are we actually in a suspicious state, to make sure we report this to the police. This, I want to inform you, that has been happening for the past days. And we actually want to applaud them. We want to really tell them thank you for their wonderful job. And for the formation of the executive, you know, I want to say something. Every organization, every association, every group or gathering you see, there must be what we call an executive body. The body is not actually about superiority, it's about representing the entire people, the entire people's voice. This is actually the representative mark. That's why we actually need the executive. At the moment, we have the position of the president, who is Mr. Raymond. We have the position of the vice president, which is vacant. We have the position of the treasurer, which is vacant. We have the position of the secretary, which is vacant. The operation head is vacant, and advisor legal is also vacant, and head of security advisory board, that is also vacant. So immediately after this meeting, we will actually want to appoint people. And anybody can appoint anyone, because we are actually doing this the same. Yes, exactly. No problem. No problem. No problem. No problem. Yeah. So after this, we will appoint each and every one. We are all free into this. We are all equal into this, because we are, as far as I'm concerned, we are all homeowners and residents here and everything. So we can actually do that immediately after the meeting. We'll start the appointment, giving out the forms for people to fill and appoint their own friends or family or whosoever. Next on the agenda, I'll read from the points. We have the estate security matters, which is really the key. I think it actually persuaded everybody to come into this meeting, you know, to be part of the gathering, to discuss much about the security matters. So many things are happening, and really we don't want to talk about the general national security threat in this country. This is not our objective today in this meeting. I want to make it very clear. It's not anything about political. It's not anything about things that actually has been a negative portion, or from whatever people see it as a weakness of security. We all know what are the problems. But as far as we are concerned, as residents of this estate, we want to make it very clear that the estate security here is really our concern. We saw a lot of thieves around, and the number one problem that we see is that the estate is very porous. We had agreements with the developer years ago when we bought our properties. We have our sale agreements, and then the agreement, part of which was there will be a secure fence all around the estate. When we say a perimeter fence, means an estate that is going to be enclosed. This is the understanding, and this is exactly what has to be. And then obviously with 2 gates to try to limit and control the in and out of the estate, especially guests or visitors or whosoever really resides in this estate. So this is actually pending. It's lacking, and then we don't know the reason, because we've been actually following up for many times, and this has actually never happened. So today we are bringing this back to the people, because I'm pretty sure most of you guys are residing here, you own houses and properties, so this is really the best time that everybody should be discussing. Excuse me.
So that is very important. And then there are some other issues that we also have to talk about. That is the general issues in the estate. That is in the likes of the maintenances, the trash collections, because recently we saw pictures in the group that small kids are actually taking up rubbish or trash from compounds and throwing them within the estate premises, which is absolutely wrong. This is not the responsibility of the government. It's not the responsibility of the developer. This is the responsibility of every homeowner to make sure that trash is not actually thrown on that street. Do you understand my point? And the other things which are very much secondary that we'll be discussing into the meeting, we will also open up the floor for everybody to understand. I will break down in Wolof. Assalamu alaikum. We just have to go straight to the point why we are here. In Hamden, he's trying to organize how we want the estate to work. But the real reason why we are here, we all know the past 2 days, what's been happening in the media. And this is going straight to tough. Understand? I don't want to beat by the bush, this and that and that. The agreement that we have with TAF, 3 million, these houses, they don't want it. You can take that 3 million, go and buy another house somewhere and live there. But the reason why people buy this house for 3 million is because of the marketing strategy that he used to convince a lot of diasporans and some Gambians. If you are marketing something and you know you cannot uphold your promises, don't put it in your marketing strategies. You know, there are so many things that convince people to buy. Maybe the security, people want to take their mothers from Bundum, take them from Banjul, supposedly. You want to bring them here, their sons are in Europe, hustling their heart and money to make sure their parents sleep peacefully. It's better let them leave them in Bundum. You bring them to an estate, because Taf said he's going to be a gated estate, which has never happened. He said all the roads, he will fix them. Only few roads have been fixed. Street lights, solar lights, very few. You understand? Trees around the estate, nothing. And most of the houses, the equipment in some of the houses, they are not up to standard. You understand? But all that doesn't matter. What matters is the security part. People bought here. He promised that he's going to make a playground for the kids. You understand? An estate doesn't mean that it's only rich people who live here. Most people who are living here, their sons are in abroad. They don't live here. They are struggling every day to make sure their parents are comfort. When they bring their parents here, they cannot sleep. So all what we want, we don't want to waste time. Tijan is going straight to the point how we want to organize ourselves. But me, I just hit the nail on the point. Let him come and fulfill the promises. This is not the first time. It has happened to many estates. People don't have voices to come out. But I just made this clear. He came to the wrong neighborhood. He have to make sure he upholds to the promises that are in the contract. We all move on. If we are happy, he's happy. I have no intention, none of us have intention to go to the media and spoil someone's business that you have worked for over years. As a matter of fact, I don't hate success people. I look up to them to be successful like them. You understand? But if you have more money than us, you want to use advantage on top of us. For me personally, it doesn't happen. You understand? So this is the reason why we are here. The main purpose of this meeting, inviting all you guys, is not for our executive meetings or whatever we plan to do in Dalaba. The purpose is to send the message clear. We sent our message clear. He came and told us that he will comply and fix the things that were in the contract. And those are the things we came to remind the whole world to see, to know that he agreed. He sent us a letter, which have been sent many times. But this time around, we want the media to know that he replied to us. And then we are ready to hold him account to that to make sure those promises are fulfilled. This is why we are here. So Mr. Tough, Mr. Njai, I admire you, I respect you. But this one is not a tough business. You have to come and complete what you started. We all move on. This is what I have to say. Peace. Yeah, actually, I'm going to the points as, we also get a response from TAF based on all the complaints. And I would also like to discuss the points where they said. I'll just take one by one. With the perimeter fence, according to our understanding, they've been really delaying a lot because, we recently actually know about the third parties involved in this estate. That is a family called the Barry family. So they said they're the owner of the estate, and then they sold this estate to him, like the land, which he developed, and then they were supposed to do like the fencing as part of the third party.
which of course we objected because we don't know anybody actually that is involved into this. We actually dealt with the company, and we really expected that the company themselves will actually come and undertake and do the entire fencing. So they actually undertake the responsibility that they will carry on and then do the fencing as soon as possible, including the 2 gates. For the street lights, not all the streets are illuminated at night. Most of them from the D street all the way to the H. We don't have any crossing street lights to the inner part. So that also we urge him. He actually mentioned it in his letter that they will also be engaging their staff to come and deploy them so that they will fix these street lights. For the roads, this is the most complicated part here. You know, I want to remind everybody, with the roads, the first agreement that we had with this company, that we had in videos, in advertisement, in marketing, they said they are going to do a bituminized road. And let me break this down. A bituminized road is what you see on that highway, that black road. That is what is a bituminized road. So we just actually came and found that they started doing the slab. I myself, I actually stopped some of the workers by then and asked them, hey, are you sure you're doing the slab? They said, yes, it's the slab that we're doing. And what we had and what we gathered was slabs are more durable. We had some arguments that, well, for durability of any road, we definitely want to believe that asphaltic or the bituminized roads are really the most strongest and they're the best. So then later on they came with a statement that, in fact, they cannot do the entire roads of the estate because from the D, you have the service plots. And the service plots, these are the plots that are actually built by their own homeowners. Actually, they bought their land and they will build for themselves. And now, let's put this in a context. They are accepting the fact that they are going to do the entire estate, the entire road. They took up the responsibility that they will do that. But in the agreement that they will wait until most of the houses are built across the streets up to a 70% completion before they will come and do the road. Why? Because they said when they do the road, the trucks are going to come and spoil the slab. And then the remaining 30% will be immediately when actually everybody moves. So my personal opinion, I think this doesn't make any sense. Let's just be honest to ourselves. This doesn't make any sense. At the end of the day, if you said you don't want the trucks to spoil the road, now you're going to wait until 70% of completion of all these developments are done. So the remaining 30%, these people are also going to build and bring their trucks. So when the trucks come, eventually they're also going to spoil the slab again. So I don't really think that is definitely a statement that definitely makes sense, and I really don't agree with this. And we're still actually urging him to come and fulfill this to do the bituminized road. If that is actually the scare, or is exactly what he's actually feared, that they're going to be spoiled by these trucks, let him just do bituminized and forget about it. Because we know bituminized, actually so many trucks and cars, thousands of them are plying along this road every day without any problem. So if that is the worry that they have, that the trucks are going to spoil the slabs, let them do the bituminized road. Because we're not actually going backwards, and we just want this to be fixed no matter what. And remember one thing, in any estate, we accepted the fact that he made it in his statement very clear that he handed over Dalaba. We are calling it is a substantial handing over because he apparently handed over all the houses. It's a substantial one. It's not actually the entire estate. If you need to do that, we have the executive, we have the association, you have to hand over, prepare your handing over certificate, send it to the group, that is the representative, that is the association, and the association will look at it, invite all the parties involved, we look at it, we think that is a pass, and then we can get you a taking over certificate from the association. So then we can call it, it's a done game. So after that, any responsibility on repairs, any responsibilities on upkeeping the estate will be solely the responsibility of the association. This is what we know that estates normally operate. But at the moment, everything is hanging. Roads are really muddy, and then we really don't like that. We are buying very expensive houses, very expensive plots in this estate due to the fact that we are really relying on these facilities to be present in the estate. So we want to make it very clear to him that we are not accepting to wait for 70% completion, but then it has to be done as soon as possible, as they illustrated here. The fruit trees, well, we will come to that because we know upon making these roads, we believe that they will be actually doing the fruit trees. And the playground, you know, when the advertisement came that there will be some public amenities,
We all know what are public amenities. Spaces there where you're going to do your park, a space where you're going to do your playground, because we all have children here, a space where you're going to do a mosque or a church, a space where you're going to put a police station, a space where you're going to do any other thing that will be of benefit to the estate. This is not happening. Until now, we haven't actually seen any of this happening. For the past 2 years, when I got the site plan from them, I saw clearly in the site plan that they marked all these vegetative areas, the green areas, which supposedly actually, supposed to be for these amenities. But then we saw a mosque actually being started. Nobody explained to us. We don't even know what is going on. And the communication between them and the estate, I can clearly tell you, is really, really not functioning properly. We just wake up and see people walking. We just spend the day and then we see them going home. So please, we want the company to be communicating to the association to tell us exactly what are the plans. And if there are changes of plans, let them communicate. If they want to change from bituminized to slab, let them come and tell us that, look, our friends, this is what we have as a proposal. We said this, but then we believe this is more durable. We put it on the table, we discuss, and if everybody's agreed or everybody accepts it, then we move on. We don't have any problem. We don't chase anybody. We don't want to be, an enemy to anyone. But then these are some of the key responsibilities that they really have to take over and then do for the estate. I think, I will stop there for now until if anybody actually has something to say, then we continue on the other points. Raymond, do you have something to say? I guess you have said it all. Chair has said it all. Now, if there's anyone that has anything that you want to add, you can go ahead and speak up. Next sites. Some people are mixing this thing to the security of the country. We are not working for President Barrow. We are fighting for what we paid for. As I said, this is the reason why we are here. We are not here to say that, Gambia security is a problem everywhere in the Gambia. Yes, let me just finish. It's a problem everywhere in Gambia. We all know that. But what we are saying, we never accuse Taff that he's responsible for the criminals that are coming into Dalaba. But he contributed part of it. If he fulfilled on the proposal that and the agenda that he sold to people while building this estate, the security will not, the thieves and the bandits, they will not come into Dalaba, which have to do with a gated estate. So I just want people to know that this syndrome of I'm a big man that has to stop in this country if we have to move. No one is untouchable if you go against the rights of the other people. For me, this advantage, before I travel in Gambia, I can take it, but now I don't do it. I give you Taransu, the thing that you're going to sell to me, have to work the Taransu. You understand? But knowing that, okay, I can do this and go escape-free is over. Let him come and finish what he started. We all move on. Because people pay, as I said, the houses, the 3 million, you can buy a land somewhere and build it. But the reason why people spend those kind of money is because of the amenities that he said is going to make them available, which is very difficult in Gambia to have your kids to go and play in playgrounds. So these are the little things we ask for tough. Other than that, we are not complaining anything. As he said, communication is key. If you change something, I think it's right to show them respect and tell them that, we said this, but we cannot do this, we're going to do that. Then we agree, we move on. So this is what I want to say, that Uncle Tough, just come and finish the business. We move on. Your business has been going on for the past 30 years, and you don't want 1/4 of your investment to spoil the rest of your business. Because this alone, what have been put out in the media, is going to damage a whole lot. And we don't want to drag this on. But as long as he doesn't come, this thing will continue on. Yes, this is what I have to say. So a promise is a promise. Let him just fulfill the promise. We move on. Thank you. maa la ñuy nuyu yéen ñëpp kenn ku ne sa tur sa santa ñu fi toog yëpp maa la ñuy nuyu man tey suma wax daal si ñaari affaire la ñu nekk Dalaba fii beneen bi Oncle Taf la fu ma ko njëkk a starté si Oncle Taf comme suma broda bi nu ko waxee ngir yàlla mu ñëw jàppale ñu si estate bi fii mu ñëw jàppale ñu parce que dafa am lu ñu promise dafa am lu ñu wax te loolu eggalagut ko te jullit nag da nga war a sàmm sa kaddu jullit da nga war a sàmm sa kaddu nit soo waxee dara da nga ko war a jëf jullit ne nag da nga sol mboobu naay rek nga ne jullit nga déedéet sometimes di nga gis koo xam ne dina sol lu rafet xaftaan muy jullit da nga koo déggal sa biir xol suñ meer yaam fii léegi suñ tëddee sa pour ñelaw sa problème la
ngir yàlla nañu ñoo jàppale suñu estate bi lu ñu promise mu ñoo égali ko tey nag dégg la dafa jot pour ñu wax ko parce que ñu fi nekk nii tey taf dafa am lu ñu wax te daf ko war a égali si yoon ngir yàlla oncle taf man mi wax yow man kaay nga ñëw jàppale suñu maire yi suñu tëddee tey pour nelaw sa problème la dee nekk ñaareel bi tamit ñuy nekk Dalaba fii ifin su nekkee dañ am sécurité ñun sax dañ war a nekk suñu sécurité bopp dañ war a tray bu baax Dalaba nekkul lii kese de Dalaba ëpp na nii ana ñeneen ñi dañ war a tray yëgante bugante soppante man kese maa nekk suma kër kii suma néebo la waaye léegi du ma ko ooyee suma néebo suma sista la benn bés dama feebaroon fii ma nekk suma biir néeg ñoom ñoo ma ñëw jël ñu yóbbu ma hospital la su ma xamutoon duñ ma yóbbu waaye dañ ma xam loolu moo tax gars yi ñoom yóbbu ma tey su nekkee kenn ku ne area boo nekk da nga yëgante ak sa morom sa néebo tey soo gisee keneen kuy dem sax soo ko xamee da nga ko ne hey fooy dem fooy duga da nga xam ko si kër booy dem da nga xam ko dafa am ko fa am su ko xamutee rek nga try nga laaj ko fan lay dem foo ñu try yëgante ifin suñu amee fii sécurité foo ñu try yëgante ñu buggante soppante ñun neen kese dañ war a xamante maa ngi sant suma yaay bi tamit daf dee try baax si Dalaba fii suma yaay caamas suma oncle bi tamit try na fi fii leen waxoon yëfi sécurité pour ñuy fay sécurité ñu doon fay sax bëriwutoon sax waaye foo ñu try ñun neen kese ifin suñu amee fii sécurité foo ñu try ñu nekk suñu sécurité bopp ñu buggante soppante oncle taf juma bugga nen ko jàkka bugga nen ko ñun ay jullit leen ifin cooc sax su nekkoon christian mu fi dañ fa war a def cooc parce que dafa am ñu génnee seen xaalis ñu fay estate 3 millions nekkul $100 de dafa seer te ñu ko ut tamit seen ñaxa leen ko utee fii nag di dëgëral si lu kii jógee wax léegi nii si affaire yi dëkkandoor man foog naa bu ñu amee sécurité sax dëkkandoor yi ñun taw war nañ di seetante parce que man keroog bu ñoo sàcca suma kër su fekkoon ne dëkkandoor yi comme dañoo bàyyi wante xel bu baax mais bi sàcca yi du noo rëcca because sàcca yi moto lañ indi ba suma bunti kër eb suma rayda jëkkër bi eb suma bagage yi te loolu 5 minutes mënu koo def 10 minutes mënu koo def ëpp na 10 minutes ëpp na 5 minutes so su fekkoon ne dëkkandoor yi ñu ngi bàyyi wante xel bu baax a baax a baax bagage yooyu yëpp duñ noo rëcca mais bi amaana su fekkoon ne noonu seetante man suma fi indoo dama dee bàyyi xel torop suma dëkkandoor bi këram ma gisee bunti këram ubbee ko sax dama dee dem di ko deeloo so looloo gën a tax may wax ñu dëkkandoor yi te naka lañ ko daal dëkkandoor dafa am aaxa bu nekk suñu diggante dañ war di bàyyi wante xel bu baax bul ne rek comme dugguñ suma kër man maa suma kër maa ngi séef suma yoon nekku si loolu du dëkkandoor war nañ di bàyyi wante xel war nañ soo déggee nooy sax nga yurundu sa next door mbaa mu fa saka yow sa dëkkandoor xam na ne yow doo fa dee nekka doo fay indu nañ di bàyyi wante xel man paat boobu lay wax taf jàppale ñu estate bi fii lii soo ko xoolee doone estate la fa bii rek laa gis estate bi nga xamante ne amul bunta estate bi nga xamante ne moto dafa dugga anytime bu ko ne génn anytime soo duggee si biir estate bi lu nekk nga dee dajeel yenn saa yi bëccëg nga dajee nit ñi nga xamante ne sax duñ Gambian doo xam fuñ jógee soo waxee ñu ne dañ ñëw liggéey si so mu jàppale ñu bu baax suñ tëjoon estate bi ku fee dugga dinañ war a xam kii ban nationalité la dafa ñëw liggéey si wala dafa ñëw def si dara suñ yee benn néebo am na xale bu góor bu ñëwoon di foga bunti këram bi ne dafa ñëw liggéey si waaye maire bi nii taxaw nii moo ko laajte si koo ñëw mu ne ko dama ñëw liggéeyal si kii ma kool kooku mu ne ko man ooyuma kenn pour mu ñëw liggéeyal ma so yooyu noonu yëpp bàyyi wante xel dëkkandoor moom moo waral loolu su bàyyitoon xel xale bu góor bi daf doon dugga si kër bi sàcca kooku noonu taf jàppale ñu ba pare dëkkandoor yi li ma wax nii ngeen bàyyi seen xel ñuy bàyyi wante xel nañ di bàyyi wante xel. Very, very difficult for a lot of people. One, we don't have to forget this one who passed away, who have the accident at this road. When you want to go in Dalaba, first you can't find it in the night. It is only a small light. It is for no one possible to find it. A taxi, you want to call him, 100 times you need to tell him where to go. It is not easy. It's no signboard, nothing. And this entrance is very, very, very bad and dangerous for the kids and for everyone who goes in and out. Also, what is in front of Dalaba, look at this. It is terrible. It is green now, but wait, when it is hot, it will look like bush. And I hope everything will become good very soon. Thank you very much.
di wax auzu billahi mina seytaani rajim yal na yàlla dàqal seytaane yi ci suñ Dalaba bi bu nit ak bu jinne nag laa wax waaw ñoo fi fees del waaye dëgga Moustapha Ndiaye man li ma am rek mooy pour wax ak moom Moustapha Ndiaye dimbale ñu ni ñëpp waxee mus nga gis Dalaba bu amul sécurité bu amul géet fu la neex waay soo buggee dem Dakar jaar si fi boo buggee dem Ziguinchor jaar si fi loolu ba kañ nag ñun léegi suñ tëddee sax duñ nelaw ñun su du doon yaa bàjjen jaañ mii ñu ne nit loo ko bañ waxal ko jikkoom yaa bàjjen moo tax duñ ñuy toj ba ceg de fu mu dégg yëngatu rek jóg na dem seeti kan la waaw man am na bés ñuy may indil ay bagage rek man maa ngi woon ci biir de waaye dafa jóg ne kooku yow koy seet mu ne ko anti laay seet mu ne waaw xanaa ñu seet ndax mu ngi feem déet loolu rek dafa am solo comme ni ko Bella waxee foo naa ki doon wax mooy Bella waaw dëkkandoo buñ ko def tubaab yi sax ñu ngi seetante tubaab yi sax ñu ngi seetante surtout nit ñu ñuul ñi nañ seetante buñ ko def dëkki tubaab ñun duñ tubaab waajuñ ko nekk ñun nit ñu ñuul lañ suñ doom yee ñu dimbale suturaal ñu dëkkal ñu fi léegi soo buggee duga fii ci ñax yi rek ngaa duga ci biir amul fence amul dara loolu dafa doy waar de ñun suñ bakkan yaa ngi ci xotti neen waaye dama ragal ne yàlla leen ëpp doole nag moom mi ñu fi indi ku nekk am na foo jógee dal di fi ñëw ndig jàmm rek ak dal mun a jaamu sa borom bu baax a baax a baax waaye lii jël ay Nigerians man maa ngi dégg sax naa Nigerians yi dañ leen béel ban façon yi béel loolu mooy ñëw a rey leen waaw yow nga war leen a taam boo xam ne dañ leen di tëj bu baax a baax a baax ba pare these Nigerians they are the first mafias in the world waaw ku leen xam sax duma la xam man ku leen miin sax bugguma la xam parce que yàqkat yu bon lañ mun lañ laa reem ji xoolal seen jaas yi ñu amee woon yooyu lañ lay reyee nag nga ñëw toog di xoole sa njaboot gi ñàkk nañ leen fagaru ñu jéem a seet Nigerian si ku leen béel xanaa ki leen béel dafa nekk ci biir mbir mi mun naa am mu ngi ci biir mbir mi parce que am na loo xam ne xel du ko nangu waaw ki leen béel xaw ma aji la tudda xaw ma DP waaye mu ngi ci biir de mu ngi ci biir booy xaaral tey bési wax la tey dañoo wax ñun dañ yàgg a noppi de ñun dañ yàgg a noppi yéen a ñu fi one nañ wax kon dañoo wax liñ war a wax waaw su fekkee ne yow kenn kuy dimbale nga jéem a dimbale taf sampal ñu suñ sécurité gate yi mbedd maa ngi nii road bi kenn defaru ko ku fi dox sa daala ñaari yoon sa daala yi teppeeku waaw parce que defaruñ yoon bi dañ war a def lii estate la yéen a wax léegi millions of dollars moom la fi gaañi def suñ doom yi yal na leen yàlla fay suñ rakk yu góor yu jigéen yi yal na leen yàlla fay man daal li ma ñaan Moustapha Ndiaye wallahi Ndiaye ku li ñëwal dimbale ñu defal ñu sécurité bala ngaa dugg ñu xam la bala ngaa génn ñu xam la loolu daal laay wax man suma wax fala em ba beneen yoon ba ngeen dajaleetuñu yal nañ dajale waat ci jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ndaw man na may alkaali bi fii because maa fi jiitu su néegi yëpp suma kanam lañ ko sampee waaye nag bari ma di wax ci groupe bi musuta am sax waaye man leen na rek laay wax affaire taf because buñ fi ñëwee lu bari la waxoon woon dina ko defar te defaru ko lu tax fii Jambanjeeri mu defar bunta mu def am waccumaan kon ñun def ñu xeeb te ñun fii la njëkk a sampa mu soog a dem Jambanjeeri soo fa demee léegi balaa ngay duga da nga fekk waccumaan bi ci bunta bi waaw lu tax mu xeeb ñu ñun defarul fii mu bàyyi ñu fii dem defar foofu te foofu amagul wan iya waaye pare na defar na bunta ba mu rafet teg na fa waccumaan te képp kuy war a duga da ngay wax ne nomba bii lay war a dem nga dem lu tax ñun ñu bàyyi ñu fi comme àlla fii soo fee romba da ngay wax ne fii àlla la du state te léegi nag dafa war a defar fii because dafa permis suñ doom yi ne dana fi defar
soo gisee suñ doom yi ñu sawar ñu jënd fii ci lu mu wax advertise bu mu defoon woon ba ñooñu gis ko buga ko ñëw jënd fii ñun amuñ dara ku ñu gis fii dana teg ne ñun borom alal lañ ñun suñ doom yi moo fi jënda teg ñu fii mu ne ñu toog fii léegi nag ñun duñ nelaw bëccëg duñ nelaw guddi because man barki démba rek laa gis benn boy suma boori kër suba teel suma jullee suba dama day génn suma kurus bi maa ngi wirda ma gis booy bi mu ngi am tubéy peinture tiisaat bu ñuul mu gis ma rek mu jël moobaayam yi poos rek mu def ni man tama taxaw rek di ko xool mu ngi xool ñi nga xam ne ñooñu jógaguñ man tama taxaw rek di ko xool ma xool ko ba mu xam ne kii mu ma bàyyi xel mu romba ma fiiw mu ñëwee boor bi te nuyoo wut sàcca yi gétte nañu te ñun meer lañ amuñ doole na taf ñu dimbali ñu dafa bañ a dégg loolu nañu dimbale de nañu dimbale ñun meer lañ dégg nga dina am benn meer bu nga xam ne moom kenn moo nekk ci biir këram wala mu am benn meer bu nga xam ne fekk moom a doomam bu jigéen rek moo fa nekk sàcca su la fekkee foofu da nga am doole pour xeexaa kooku ñu dee indi jaasi ak fetel ak tournevis ak ciseau because loolu yëpp gis nañ ko léegi na maire yi naka la ñooy mu ne loolu man lu may wax taf ne na ñëw defar luñ ko santa lum promise nit yi na ko ñëw defar ma suma wax foofu rek la am Dalaba resident be mo be kontonal tunal konton la del de nga kumo min soto jambi mi yem bendi jang wolom na estate o kenyati estate o fele lori mol bulu jang mo bebe silandi danaka because mo malla mo la jang kotenke because amamme mol muta jang miliyalon ko hanisa mol malo wolbe kalande nyame nun taf naye lahido le ke so lahido nyin mol lafta wala timmandi wolom tel bela benoti jambi wala asabun nata jang katu ay ku jamal le fo jam miliyalon ka man tamala hanisa anda nyanta ka tamala le andum fen jamal bi janne miliyalon ko anyanta ke fenkele hani kordal kono jamal bi je wolbe siri bare fol sol soto kordal kono la andun ala agent sol ninge call pour ye nanan ibuka son nala wolom problème oti andum wole atinante fon bi participate ta jam because ku jamal lebe jam miliyalon ko nyanta ka dokule iman doku so ontel be mun kala wolom moliye min be fo jang nyim koto kel wo anim moliye min be fo jang is true kumol be wole nyama nunta man na pour ka diam jamal fonta nyanta min be fola fon ya fole fa pareta sa intel yutsol fanang be min fo kam coming bas ya fa nyamen comme be nga ke fangole security be kem fangole security nga fintintel damawol nga nyolong katun telebijam bi nga nyolong nga lombe tamala nyonya nga nyo kulia nga nyo bunya momo problem soto mbelo nga mari fasa momo ya dimas ta kuma bang lo nga nyo fasa isaje ko kuol beta mala nyame tel fanan damol te mam balon nambe kidila nyo ka nyame balon nambe kala nyo e nyame andum fanan be tax dan la minna wolom na nyi fenkoti si men jetoti aya try ay woda da because niaje say jang mol ka dun jawo nya suta tili mol ka dunga diate nyame tili bulol fay ka mol su nya jang because fenne man sikiyo jang koy nyaaya jele dula bebe hambalandine andum ise estate mole ko dolle bondi jang dol man hani fon ka si jang right now e man hani ka si estate ko no jang because sibe silandi munala bolye minje fangol nim terangol nim fangol so mo man hani ko tanke yela korda bula jewo nyama eta andu yela dula lom ila resident lom etala inyanta ka happy jele inyanta ke fan soto jele bari man hani fango e fangola bunkono yala may iside so taf me min folay ay nanan ay ala promise of fulfill ani mole la hido min fo aya timmandi wolom tela fo kawonti no nadiya mo man siya bake nak na taranga min fo fana ma fa nyama alsi yam fama but you know hamga wolom na consanti jamawol min la e fo ja nyanta ke jan chojol playing ground ol be nyanta ka kijanne wol manke hani sai but main thing muminti ay security londi mole jam mi ya lon ko at least wol ben tankalale agents fanal sellano nga sino tel be mu dimbati yolle bijang dol tijang o dol mil fangol tijang fang imang hakilo buka tenkunno because yela dimba yal bula dulal to dame ya lon ko bandiol be wato wati dulal be sunyala dulal be katila yala ma easy
So I nana ngayala promise of fulfill I na min for I wallahi do timande at least mbe na jamma soro amanke mole ya kong mol ma kong bari nini moy lahi do siti ni ma ka ba fala le ko ni ñi nek fo bara man na ke so ya jele so wala atin nam bijang be o diamo ñin diamo bembe wala ke kan dun santem we are scared you know pour ka stay jang you know because ajibe la man fence mo sinano anyhow fence wol man jamfa isi nyaay no do yedum yela ko ke mol pa lonna so ntabe mo be danelal nga finti rek nga ñolong nga lombe fenkela ñoy mbe ke ñoy security ti dal mbe ke ñoy security ti because maybe more man sata be ke no la so ni jambe fenkerin tel nga ñolon ne ni nga je mo kata re ya mba ñi kala kata min tole so ni nga mo kanante ya mol ba ñi kala kata min tole so hanin tije fambe comfortable la mbalo nako mo ntay ya jawnya bari mol bi jele so wolem ko beti no ndabe mo be dan la yutsol fanam bi jannembe standby ring pour kaw kusi fal milialon mimbentel toku yala because toku ya sifa siara ni sunliye sunya e ka fengo bele mira so e bukalon so tel fanam be loring wala jang ninga fensi fal jembe mari ares la lenge samba andung be sambala dame wala man sakunda be sambala jelenge along olbe la kol kala nyame fine you know so wo basic enole because ajibe doro mimbe caring nga sungul muta janne sungul yewol bel criminal like these people wolbe bel la nyaadile ite fangoni terrain do bi jam fang yo attaque janne nim fangol domandi bo fala wacmano wo bortale so ite o mo sifa ne o muta onji wo mo sifa ma nyana ka bel wol ma nyana ka bel ibo bel la nyaadile wolon ko sa entel sa bawo yewol bel entel te hanila jang sai mo jama bi jete hanila jam because isina no janne ko tanke mol fenke ko mero ya fa nyame you know because lungu men ne be mutale nata janne be kulubali Allah foy ka foko ha etel momon din ka be e distop la jaybe ayji le kumandile mari no ma so something like that andum before be arrest la fanan wala fota so say ni wol nata ka bel ntel bajela ko say ntel nyanta kam fam fenke because jamma easy ko tanko ya understand ama easy ko tanke say mol be silan nale because ita ko be criminal o tres la ka foy ko abe ayji le kumandile te kama so yala ama easy so nte ka wala sifal fo ni man sakunda fana ye step ta ya mol la sikiyo ye mol la banko sikiyo that is their job ntel nyanta ka sikiyo la man kentel le nyanta ka sikiyo man sakunda security mil bije be la jol ka bon tel civilian ol la bulu so let them try by all means ye banko sikiyo fo ni mo sifal ni e muta let them treat them as well e manyana ke fenke drone ye kodoji be drone ye bel sina no le disaska ke ko tanke who knows o ma long ñin mili be bulu fon joran jawol le be bulu jalangol be le be bulu ñul bu ke mira mola e bu ke mira alala ñul ke mira e fansun ko lel mo mi yala nin jalam batolom yalo wote mira ala kula so you know dal be min fala wolon ko be mo be danela atafu man sakunda o ye mol mako e fontel fanan sa fenke non fangol yen di waxe nak si kaddu jigéen ni estate bi yépp bi li amé dañ fi form groupe ñun maire yek jeeg ñeeg ndaw ñi si wàlli jigéen yi ñu mobilise nag joxante nomba téléphone yi pour sàcca affaire yi sàcca ak foorina siini neñ takka suñ digga yi pour jàppalante any foorina buñ gis si suñ estate bii ni te óoluwuñ la ñun jigéen ñi estate bi ñooy diggaaleeg yow wax nañ jëf moo des dañ soona nañ tay nañ dama nañ dee nañ fi mu toll nii ñooy suñ police boppa ñooy suñ sécurité boppa ñooy defal suñ boppa jigéen ñi Dalaba nag ñoo takku jox ma kaddu bii nii pour ma wax ko si biir mbooloo bi ne dañ soona fi mu toll nii kuñ fi gis te óoluwuñ la ooyuñ benn góor ñun jigéen ñi dinañ jóg takka suñ digali xeexal ko suñ boppa am na nag benn jigéen bu ñëw si man di ma wax mbiri estate bii nii estate bi dafa tilim ban façon ngi tilim la waxuñ si wàlli set ak yooyu noonu foo génnee jalang nga génnee fi ñiy rent te rent bi kenn xamul ñan nga dee ban façon ngi nit nga dee rent jigéen ji jëkkëram dafa génn àddina mu ne su fekkee waa estate bi mun na ñooy dajale ñu toog wàccee fi kaamil pour ñun ñi fi dëkka
suñ jaama ak suñ jaami njaboot bi mu ngi koy laaj parce que mun ta ñëw si biir mbooloo bi ñu ñëw na si mbiri nawek man de laaj naa góori nawek bi ndax jànguloo school su ñëwee tey bu ne la ne nangam su ëllëgee mu ñëw ne la lii gannaaw ëllëg mu ne la ne ma ne ko booy su fekkee jànguloo school delluwaata seen office bi ñu indil ñu koo xam ne dinañu riital suñ mita si properly ñu ngi wax nag ne mita yi lan mooy problème bi ñun xamuñ ko parce que jënduñ kër yi nañ génn ñu leeta ñu mbaa ñu firi ñu fi mu toll nii xaalis bi ñooy laaj te bari na te xamuñ lu ko waral ñi fee liggéey soo staatee di wax ak ñoom ñoo raw na président duñ taxaw xool la duñ taxaw faale la ñu boole ko waaxu ak ay doonnoo bu du jeex man de aso mi dama stop seen ay doonnoo bi su may laakaa ñoom daal buñ na ma ay doonnoo ma jaara ñoom fu neexut parce que duñ nangoo déglu ñi te ñun xamuñ ñoom lan moo fee seen liggéey fi mu toll nii na ñu fi foom benn compagnie ñun jigéen ñi kese pour ñu sikiyoo suñ boppa ak suñ jaboot bi wax bi nag bari na am na ñoo xam ne mënuñ taw wax si biir mbooloo jëf moom moo des fi mu toll nii ñoom tuur nañ yaakaar ñun ñu yaakaar yàlla ak yonti yàlla Muhammad fi mu toll nii seen tuur yooyu noonu dinañ leen wane turi yàlla ko ëppa doole ragaluñ tey ragaluñ ëllëg ñu ngi toog na di leen xaar ak suñ kabudu boppa bu soobee yàlla taayi nañ naw te wane nañ àddina bi ne sonna nañ si sàcca yi nii sàcca yee tax ñu wax gis nga si kanami forest bi nii fi mu toll nii Cobra moo nekk fii jaani Cobra mu ngi fii am na jigéen boo xam ne fii daf ko fi daaxa diggi bëccëg ñun ñëpp ñu solu génna waaye naka ngay mun a génne comme ay jigéen di gis loolu noonu te amuloo ndimbal ñu génn dimbale ñu te yàlla rek tax sonna nañ taayi nañ wax biñ doon wax dañ ko nekk di bantuwaat waaye na jigéeni estate bi dañ sonna wasalaam. For TAF, we complaining we want the whole perimeter to be fenced, but not just a fence that a 5-year-old can easily jump. Not 1.8 meters fence. I don't know 1.8 meter fence as security fence. A security fence is at least 2 meters above. Please, even the perimeter that you fence, I see it as not as a security fence. You look at other estates like Barakatu and others. Look at, there's a huge difference. You feel like they are secure, they're living in a peaceful environment. We want similar thing. If you go around our street, East Street is now a passage for all these kids. People just get in and out. Please, if you're doing that job, go over again and get us some levels, at least 2-point-something meters that can make it difficult for someone to jump over. And if possible, I don't know whether it's part of the contract, you put a reservoir for us. This will also deter criminals coming into the estate. Again, I'm going back to us that live here. This is our home. We have to look after each other. Our attitude also has to change. We throw everything everywhere. Come on, it will come back to us. I want all of us to be each other keeper. And once we do that, we will overcome some of this threat. Please, staff, yes, it is, it's not easy. We all pay a lot of money to come and live here. And for me, why I live where I used to live to come here, some of the promise that you said in your promotional video are the reason why I buy home here. I want a good home for myself and for my family. Likewise, all of you that sits here, please fulfill your promise for us. And, there's so much project that you're going to sell it out to us again. It is us that you sell. Please come back and help us. And the third party you mentioned here is a bus. Very unsafe. Kids are moving around. Kids are going to school. There are snakes all over. Please tell the third party to come and clear this bus for us. It's unsafe for us. It's unsafe for our family. That's what I have. Thank you very much. As community in Dalaba, nsa sungol nyun sambano court lebang, ena kamban fule konye hani, alwo doku to mansakundabul, mansakundale ba wokela. Yajel. Sa ni wolo mansakundale doku to wala police wala doku. Muna ne nyun bula. Nta fangol tata foje ngenyi ninka. Nsa nyun sambano court bang, iko hani tolba doku wokela. Sa muna ne be bulala. Anun take ta birkama court every time. Nka
mol jele ka mun beli buka they never appear again ite jela itol ka move ko ñun kan na jang ko ten tolta ñun suute la no ni nata jang suuto ñun sinano ñun ya lon ne ntol ka move jawato min anin ka tara jawato min sai ba ñun bel la mun dalil kama nte de nte kunkilo on tata nga report local area police le more than 3 times kuma funti je kabri yan sunya sai ndung mum bambul wol bambulo kon you live outside you come into my compound you are mine min diata nyembole kela ha because sai mol batata le dal ani mun bele dula luwasi kan ni la dula luwasi moy kataje every 3 months ya mari jibe abela korda kono nyaadile ya jele bar sai mol hadama dingo ni ko do mutadro nga bante kanyinale isa landlord je ay dula rent moy ati telephone joro sita ama nyi nyaawo nyam police wol mbal nyin kala de ale ñun bel dalilo min kam ngana long andu mumba funti la je ngana long katum bi janyama man safe ale ñunu bula itata stay dami suto sinano janne koteke mole balonna. alright am nañ fi ki nga xamantene moy Singate Frekijo mom nekk wa Dalaba gannaaw bi nga xamantene oote nañ pour waxtaan ñoomi neen seen biir léegi dañ leena bëgg laaj rek what is the next forward the next step forward moy is very easy taf ju promise dafa fix he send us a letter moy dafa fix luñ ko laajte lu nga am ne laaj ko sa lu nekk ci contract bi la do so léegi am na deadline bu fa nekk so dañoo xaar deadline boobu noonu ñu xool si diggante bi lu moo def su defu dara we'll move again with our campaign to make sure we get what we deserve if not if it has to take legal actions fii yëpp ku mun a jënd kër fii mun na afford lawyer so ni ñu ngi déggare gaay yi ñi jàppoon fii nii dañ leen grant a police bail loolu yéen naka ngeen ko gisee as a community fii as a community we are very disappointed to be honest small boy we are not disappointed man sama boy dem naa si police so gis naa criminal gis naa jël naa nataal I have it te share naa ko fii gis nga boo yaa fi nekk booy pare nen man woon naa ko police station ne booy su leen bàyyee wala bàyyu gaay su leen bàyyee su ñëwaat si estate bi fii we not gonna call any police ne leen téye meeg so duñ rey kenn de waaye ne leen meeg so ñoom suñu déggee turi Dalaba duñ fi dañoo daw waaw boobu moo promised it if they come here we beat them simple as that yes. kooku mooy ku nga xamante ne mooy woon Frekijo dégg ngeen li nga xamante ne loolu lam wax fu mu nekk ni nag ñoom nag jalang bi nga xamante ne indi woon nañ ko fii jalang bi tiital na leen gars yi ne jalang bi mu ngi fi ba léegi te nekk na li nga xamante ne ñu ngi am ay xale yu dem school ba pare ñoom jullit lañ duñ laaloog jalang te affaire yi jalang dégg nga gars yi naka la mel nekk na li nga xamante ne war nañ see bàyyi xel bu baax a baax a baax su ko defee yaa boy ñu laajte la naka nga def rek ñu ngi doon dégg yaa ngi wax affaire yi jalang bi waaw jalang bi daal nañu try nu mun a def ñu génneel ñu jalang bi ci biir Dalaba bi fii ndi te ñun ñu ngi am i xaleel dañ dee dem school bitig bi dañ leen dee yooni xam nga it's not safe jalang dañ dee sàcca bala ñoo lor ñu yar su ndoom yi ba mag ñun laaluñ jalang ñoo yóbbu su ndoom yi xam nga ne it's not done so nañ try rek luñ mun ñu ko fi indi gang yu jàpp waa gang yaa ko moom ñoom moom jalang bi anyway nañ try rek ñu génne ñu borom kër gi leen lu yaasoon kër gi man xawma borom kër gi gisuma borom kër xawma borom kër gi so man lu ma wax rek na ñu gën try rek ñu dimbale ñu génneel ñu jalang bi man loolu rek laa am pour wax ni tey jalang def dee sàcca jërëjëf mu ne ñu taraay ñu génneel leen jalang bi fi mu nekk nii gars yi tiit nañ bu baax a baax a baax a baax waaye nag mbokk yi lii lañ leen amaloon fi nga xamante ne mooy Dalaba estate rek gannaaw bi nga xamante ne rek amoon nañ jaaxare ak ay jafe-jafe ñu doon saako si ki nga xamante ne mooy Alhaji Mohamed Njaay taf ñu gën koo xamee si taf pour mu taxaw leen ci wàllum sécurité dafa leen security fence ak bunta bu nga xamante ne nit ku duggal si estate bi dinañ la xam dinañ la gis mu nekk li nga xamante ne am na solo lool Ramatulaay Gueye moo leen ñëwaloon fi nga xamante ne mooy Dalaba estate jërë ngeen jëf. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes!
You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Chimchina tong yu chaku kanjakawi Washington tem ka unor mak di bitende bampani binkre pisiyam puya ko nkatu lemp nkati kata nka unor mak tuseni chim pichanga timu ebe nirano bu tingita ja tukan legi kitub ki pichanga timu the Washington COVID-19 Relief Fund ika buko wulu umil uncham US dollar uncham wi chitba tiet ndika look teburka yepu pulokoko kambeku na bokul brika fakul brika wulkul pisien teburka wulkul ice te ko yirika norano wi uchim ngalka kai katar uchaku mundo bitendi bi purputu ki pichanga timu purpu kabul o chim purat purpu pijawkul ba pichen ko tim purpu kabu tendi ti ngaldi monjaku play application bi ka jotiti pli November pli September munun taja ngino kuwas katu te pli November munun taja ngino ngunu go back te koy chitibuluk achi free uchim ngal ba juraru legi tipanki bonf na ba ñaka jaka ki wo wak ko juraru legi dama koy wax saa su ne ku ne ak li nga def ñun liñ wara def tay ñu jéema consolider suñ souveraineté réew nag su taxawee ci kaw dëgga fu mu dem mun naa ekkiti boppam man dem ma ci UDP pour you fi post or anything we need a port of 3 miles long and we can build it gis naa jaame many times rongo ñam yi di génn we are all detribalized Gambians but foogu ma ni Tangara fi mu nekk comfortable na Gambians dañ foog ne so agé retirement age rek da nga wara jël sa kurus dem tok ci jumaaji di wirda for some reason mu link up again with Baba Jobe mu may ko pajoro bu bes pull yaay Jammeh allowed me ma dem to 16 heads of state yalla daf ñu may lo xamne may ko ben rew ci Africa. None of them understood. Even Minister, he gave me a passport, a diplomatic passport for 5 years. Doctor, ñu bari ñu ne musul na wona musa dégga UDP. Yes. Musul da dégga sa gémeñ nga aussi UDP. Okay. But doctor, all of a sudden